Hello ladies and gentlemen, murakaza neza kuri channel yanjye ipaul. Abantu benshi iyo bagiye gufilteringa data muri Excel usanga babikora gutya. Ariko uyu munsi ndashaka kukwereka uburyo ushobora gufilteringa data zawe kandi mu buryo bworoshye ukoresheje uburyo bukurikira. Ni weho uri buhitemo uburyo bukunogeye, ni wowe uri buhitemo uburyo bwiza. Niba uzajya ukoresha uburyo nk'ubwo rusanzwe uzi uko nguko nakweretse, cyangwa se nanone niba uzajya ukoresha ubu buryo nkweretse aha ngaha. Tutagiye kure rero, reka nkwereke uburyo ushobora gukora filtering nziza nk'iyi ngiyi. Ndagusaba kugira ngo ukore subscribe kuri channel yanjye, ushobora gukanda like, comment, n'abandi bakazajya babona skills nk'izi ngizi. Tutagiye kure rero, reka nkwereke uko bikorwa. Hano dufite Excel sheet, dufitemo izi data, dufitemo ID, customer last name, dufitemo item description, dufitemo item type, dufitemo loan amount and deadline. So twe dushobora kureba wenda n'urugero tugafilteringa tugende kuri item type, tukareba abantu barinda badufitiye like ibintu bya instrument, tukareba abafite loan ni bangahe, deadline dushaka kwishyuza, dushobora kureba abantu bafite electronic ni bangahe, baturima amafaranga he, tuzabishyuza amafaranga he. Ibyo byose nibyo dukora dushaka gufilteringa izi data kugira tubashe kuzisobanukirwa. Reka nkwereke rero uburyo ushobora gukora filtering nziza kandi bikakorohera ukazajya ufilteringa data zawe mu buryo bunoze kandi bwizewe. Uraza kuri iyi table yawe uyiselectinga yose. Numara kuyiselectinga ukande Ctrl T kugira ngo uyihindure ibe table, like just creating table, kandi okay. Urabona ko izanye utu tuntu twa filtering aha ngaha, ariko utu ngutu ntabwo two dushaka. Uraza no kuri insert slice, cyangwa se nanone ushobora kuzana muri insert ukayibona no slice. Hano then insert slice ushobora guhitamo filtering by ID, customer last name, item description, item type, loan amount, deadline. So twebwe twahisemo item type, then dukore okay. Urabona aka filtering kaje aha ngaha. When I click urabona ko data zanjye zigenda zihinduka, ariko reka tugashyira hano tukagira kanini. Hanyuma no column dushobora kongera size ya column kugira ngo ibintu tuntu dufitinge muri noza yacu neza muri column. So reka nongere size ya column. So guys, you can see, then I can reduce here. Nshobora kuza aha ngaha ngakora insert row again. Naka kantu nakoze ka filtering nkagashyira hano hejuru. So whenever I click, ahantu hose na klika, guys, you can see ahantu hose na klika, you can see. Mu gihe ushaka gufilteringa ibintu bibiri urakanda control una click. Urabona hano filteringa ibintu bitatu. So ushobora gukanda ibintu bibiri, ushobora gukanda like ushaka gukuramo filtering, uraza aha ngaha. Niba ushaka wenda sporting and good, ndaklika sporting and goods. Gusa niba ushaka electronic, nkirike electronic. Niba ushaka electronic and instrument, nkirike control, nkirike no kuri instrument, then ndekure. So guys, you can see muri ubu buryo urabona ko ari akantu keza, ari design nziza
ushobora gukoresha uri gukora filtering. So I hope you like my video. Niba kunze video yanjye ntugende udakoze subscribe, udakoze like ndetse na share kugira n'abandi bantu benshi bazajya babona these new skills. Okay, bye.